Hi guys, so for today's lesson, it's going to be C# operators. Okay, so let's see ano kaya po yung C# operators. So yung C# operators, ito yung gagamitin natin do sa next topic natin, which is the if then else sa if then else na topic. So kung natatandaan nyo do sa Java natin, gumamit din tayo ng mga operators, ano. So yung mga programming languages natin, meron talagang mga operators, hindi siya talaga mawawalan. So pare-parehas lang siya, pero magkaiba lang siya kung paano siya tawagin or paano siya gamitin. Okay, so it is an operator or a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations. So C# has rich set of built-in operators and provide the following type of operators. So meron tayong iba-ibang operators. So number one, we have the arithmetic operators, then the relational operators, logical operators, bitwise, assignment operators, at miscellaneous operators. So i-cover natin dito yung mga operators na pwede nating magamit once na nag-code tayo. So kung matatandaan niyo dun sa Python natin, gumamit din tayo ng mga operators, ano, lalo yung arithmetic operators nung nagpagawa ko sa inyo ng simple calculator. So dito, so unahin natin yung arithmetic operators. So syempre, shows all sa table na nakikita natin, it shows all the arithmetic operators supported by C#. So ito yung mga operator natin. So plus, we have the minus symbol, we have the multiplication, divide, or modulus, plus plus, or what we call the increment, then minus minus, which is the decrement. So we all know that kung gagamit tayo ng plus sign is add two operands, ano, subtract second operand from the least multiplies, alam na natin yan, then divide, the same lang siya ng method. So tingnan lang natin dito yung example, ano. So let's say yung variable a holds the value of 10, tapos the variable b, ang value niya na hinahawakan is 20. So, for example, number 1, you have the plus operator, a plus b. So, variable a plus variable b equals 30. So, if we are going to code that sa C#, i-ano natin, i-declare natin yung variable a tsaka variable b. Then, subtraction, a minus b equals negative 10 kasi mas mataas yung 20 kaysa kay a. Then multiplication a times b, and so on. So yung auto increment a++, ibig sabihin yan, kung titingnan natin, nag-auto increment siya ng 1, so plus 1 lang siya. So decrement naman, minus minus, so nababawasan siya ng a minus minus equals 9, nabawasan siya ng isa. Sa modulus naman, yan, b% of a, so modulus ng a is equals to 0. Then number 2, we have the relational operators. So following table shows all the relational operators supported by C#. So still, variable a natin tsaka b ay nag-holds ng 10 and 20. So yung operator natin, tandaan nyo to guys, ano, magandang gamitin tong equals, equals, tsaka yung not equal. Si greater than, si less than, si greater than or equal to, or greater than less than or equal to. So dun sa equals, checks if the value of the two operands are equal or not. If yes, then conditions becomes true. So pwede natin gamitin yan sa if then else na coding natin. So a is equal to b is not true. Opo, hindi siya true kasi si a ang value niya is 10, si b is 20, so hindi siya true. Pero kung si a ay 10, si b ay 10 din, so a is equals to b, which is true. Then a is not equal to b, syempre kasi mas malaki si letter b, kaya siya ay true. Check if the values of two operands are equal or not. If values are not equal, then conditions becomes true. Then we have the greater than sign, checks if the value of the left operand is greater than the value of the right operand. If yes, then conditions become true. As we can see on the example, we can see a is greater than b, which is not true.
Kasi 20 siya. Then, the other one, less than, ganon din, ano, kasi true siya kasi mas maliit si 10 kaysa kay B. Then, yung greater than or equal to, di ba, sa Python kung natatandaan nyo, gumamit tayo dyan sa grading system natin. Kapag na punta na siya ron sa exact na number niya, para eksakto lang yung pagkakalagay, lalagyan tayo ng greater than or equal to or less than or equal to. Kasi kung hindi mo ilalagay yan, magkakaroon ng kunwari 3.0 yung grade mo, ginawa mo lang greater than 3.0. Kapag 3.0 na yan, yun yung pinakang maximum na number. So magiging ano siya, magiging fail siya, no, instead of magiging pasado pa. Kung 3.1 pataas, then yan yung mangyayari na magiging fail. Ayan, so dun tayo sa greater than or equal to. Check if the value of the left operand is greater than or equal to the value of the right operand. If then conditions becomes true also. Then the last one, checks if the value of the left operand is less than or equal to the value of the right operand. If yes, then conditions become true. So A is less than or equal to B, which is true. Hindi siya equal pero mas maliit siya kaysa kay B, kaya siya nag-true. Okay, the other one is we have the logical operators. Following table shows all the logical operators supported by C#. Assume variable A holds Boolean. Alam naman natin na ang Boolean holds the value of true and false. And variable B holds Boolean value false. So, si A ay true, si B ay false. So, we have the operator and sign. Then, we also have yung dalawang guhit. Kapag nag-shift, di sa keyboard mo, basta yung dalawang parang L na malaki. Logical or, ang tawag dyan is logical or operator. Or ha, OR. Logical or operator, tandaan yan. Pwede natin magamit yan sa if statement or if then else statement natin. Then the other one is the exclamation point called logical not operator. Okay, so let's see from the example. A and B is false. Opo, kasi false kasi si B, so lagi siya mag-false kasi naka-true yung isa. So kapag hindi sila tugma, ano sila? False. Then the other one, or operator. So naging true siya kasi A is true, then B is false. So A or B, either, di ba? So magiging true siya. Then the other one, not A and B is true. So si A ay hindi katulad ni B, which is true. Kaya dahil nilagyan mo siya ng not sa unahan, yung not operator na tinatawag. Pero kung wala yan, magfo-false siya kasi the value of A is true, then the value of B is false. Then we have the bitwise operators. So bitwise operators works on bits and perform bit by bit operator. The truth tables for and yung parang end operator natin, yung L na guhit, yung kapag nag-shift, ito yata yung, basta, yung sa, natin, keyboard. Then, yung, ito, parang smiley na ginagamit nyo, or as follows. So, ito yung, lang to sa bitwise to. So, sa pag to ng, 0, 1, on and off lang to. So, medyo mahirap na to na operator tong bitwise na to. Kasi inaano niya yung nire-read nung computer yung binary na numbers dito. So mahirap ito kapag na sequence of code to na nire-read siya ng computer para mag-perform ng specific task. So merong ibig sabihin tong 000 na to at 1100 na yan. Okay, so let's move on the next operator. Okay, so kasama pa rin siya ng bitwise. Then we have the assignment operators. Okay, so assignment operators, we have the equals, plus equals, minus equals, times equals, divided by equals, modulus equals. So, assignment operators, so, basahin na lang natin dito yung example niya. So, may description naman siya. So, C is equals to A plus B. Assign value of A plus B into C.
So, ang A natin siguro dito ay the same lang, no? For example, yung A natin is 10, yung B natin is 20. So, C is equals to A plus B. So, kung ano yung total nung A plus B, yung sum niya, yun ang magiging value ni C. Parang ganon. Then, add and assignment operator, it adds right operand to the left operand, assign the result to the left operand. So, C plus equals A is equivalent to C equals C plus A. So, ano na lang natin, no? Medyo basahin na lang natin. The same lang naman siya ng sequence dito. Pero, if you will use this when it comes sa programming, maganda yung mapapagamitan niya. Pero, as of now, tandaan na lang natin kung paano siya gamitin, ano? Huwag na tayo munang mag-advance kasi dapat alam natin yung concept kung paano siya gamitin. Okay? Then next is, yan. So, the same. We have the PowerPoint slide naman yan para matandaan natin. Then, we have the miscellaneous operators. There are few other important operators including size of, type of, and question mark. Then, colon. Supported by C#. Okay, so this will be our last operators, ano. So, actually, I'm not using this kind of operators. Minsan ko lang siya ginagamit kapag kailangan lang talaga. Pero, ang lagi yung ginagamit is yung ito. Yan, relational operators tsaka arithmetic operators. Ginagamit ko lang. I'm doing codes naman kung yung sequence ng code na ginagamit ko para ako kasi nagpo-program. So, kung saan ako mas komportable gamitin. Pero the same lang ng output. At syempre, hindi siya naka-spaghetti code. Maayos pa rin. Ayun, so that's all for operators. So, I hope na may natandaan kayo or may natutunan kayo sa operators natin, ano. Then, the other one, so, skip natin to. Tapos, punta tayo dun sa another na topic natin, which is the C#, if, else, and nested if operator. So, medyo mahaba tong video na to, no? Okay, so let's start. If, else, if, and nested if. So, pinakamagagamit natin dito sigurado yung if tsaka yung else if and yung else. Okay, so we will often face situations where we need to test conditions. Okay, suppose so ginagamit natin si if else statement if we are going to test conditions. For example, if text box 1 dot text is equals to Levy, then show message box okay, else shows name not found, for example, ang ganon. Okay, so whether it is true or false, because kunwari nag-true yung Levy. For example, if text box 1.text is Levy. So, once na nag-type ako ng Levy doon, tapos in-enter ko yung button, then lalabas na okay, may message box na yung okay. Kapag nag-false naman, then gagamit tayo ng else statement or else if. So, ang lalabas doon is kung ano yung statement na nilagay natin doon sa else or else if. Okay, to control the flow of the program, then these conditions may be affected by user's input, time factor, current environment where the program is running. Opo, nakadepende po yan dun sa input ni user. Time factor and environment po habang tumatakbo yung program. Okay, so C# if statement. If statement will execute a block of code if the given statement is true. Okay, so kapag nag-true, tsaka siya magra-run. Or ibibigay niya yung condition na nilagay mo. So tulad ng example ko kanina, if textbox1.text is equals to Levy, then the condition is true. Kapag nilagay mo yung Levy, then run the condition. Message box that show, okay. And the other one, else, if, else. So, if, else statement. The if statement in C# may have an optional else statement. The block of code inside the else statement will be executed if the expression is evaluated to false.
Ayun, so kapag hindi tumugma kay if, then papasok si else. Then the if, else if. Okay, when we have only one condition to test, if then, and if then else statement works fine. But what if we have a multiple condition to test and execute one of many block of code? So madali lang tong si else if, ano? So una, kung titingnan natin dito, ito si if, then else, then si else if. Kung maglalagay tayo ng else if, for example, if textbox1.text is equals to Levi, messagebox.show, okay. Else, messagebox.show, not okay. For example lang. Pero kung maglalagay tayo ng else if, ang magiging sequence ng program natin is, if textbox1.text is equals to Levi, messagebox.show, okay. Else if textbox1.text is equals to kunwari Joy, then print or then messagebox.show, okay as well, okay. Kapag hindi naman niya na-meet yung parameters ng true, which is ang if tsaka ng else if, then that's the time na papasok si else, which is not okay. Ayun, yun yung nasa message box mo, not okay. But later on, we will try to see and test the if then else statement, ano. I'll show you some examples. So, nested if else statement. An if-else statement can exist within another if. So, pwede pala yun. Else statements such as statements are called nested if. So, if statement siya sa loob ng isang if statement. So, ang tawag dun is si nested if. Okay, ito po yung conditional statement natin, yung program flow natin. So, ito yan. Program flow. May ilagay ka dito, conditionals, may program ka dito, conditional statement. Kapag nag-true, then pasok siya dito sa block of code na dito. Then, kapag nag-false, pasok siya sa block of code na dito. Okay, conditional statement. Ito po yung syntax niya. If, tapos yung condition, lalagay natin dito. For example, if textbox1.text is equals to Levi, bracket, statement, messagebox.show, true. Else, messagebox.show, false. Kapag hindi niya na-meet yung true na statement, then tsaka siya papasok kay false, which is si else. Okay, let's try. Okay, let's open Visual Studio. Exit lang natin ito. Okay, so meron na ako dito ng Visual Studio. So, ito yung dati natin, ano? So, mag-add lang ako dito ng isang form, ano? Add form. Windows form, yan. Sige, let it be sa form 3. Or, lagyan na natin if then. If then else. Sample. If then else sample. Okay, Windows form, add. Ayan. So, if then else sample, ano? Ito siya. So, pupunta lang muna ako kay program.cs para baguhin to yung code niya. Para lagyan natin dito. Ito yung unang magra-run after mong i-debug yung program. Yan. New if then else sample. Try natin, ano, kung si if then else yung magra-run. Okay, siya yung unang lumabas. Okay, so try na natin. Punta na tayo dun sa form ni if then else. Close ko lang tong mga to para hindi kayo nalilito. Ay, na-close ko siya.
close ko lang lahat. Ang dali lang naman pagbalik niyan eh. Double click nyo lang ulit dito sa Solution Explorer. Solution Explorer. So, ang kailangan lang natin is text box at isang button. Ayan. Once na meron na tayo niyan, pwede na tayo mag-try mag-code. So, double click natin si button 1. Lakayan ko lang to ng konti. Yan. Lagay tayo dito ng if So, ang code na nakasave sa library natin is if. So, if lang. If, tapos, yan, statement daw, di ba? Condition pala. If text box 1 dot text is equal, yung tulad ng sabi ko kanina, yan, is equal to levy, tulad nung sinasabi ko na example. Then, lagay lang tayo ng bracket, no? Then, ang lalagay natin dito is message box dot show yes. Yan. Try natin. So, dahil untype natin ganito, okay, wala nangyayari once na kiniklik ko siya. Sorry, umuulan na, no? Kaya parang medyo maingay na yung background ko. Try natin levy. Okay. Hindi siya gumana. Kasi maliit. Okay, try natin yung levy na to. Yun, yes. Gumana. Stop lang natin. Lagyan lang natin ng konting art to. Okay, message box says yes, oh. Yan. Yun. So, meron na tayong if statement. Hindi mo na kailangan maglagay ng semicolon dito. Dito ka lang maglalagay, oh. Yan. Paano kung gusto natin lagyan ng else yan? Dito, oh. Punta ka dito sa ibaba nitong curly bracket. Lagay mo lang else. Yan. Space. Enter mo na pala. Ala, ayaw gumana. Nasaan na ako? Yan. Else, message box that show name not found. Yan. Alert, for example, no? Yan, try natin. Try natin, oh, kung gagana. Dahil wala akong nilagay na text, button 1. Okay, alert, name not found. Kung ano na paglalagay natin dyan, okay. So, unless na maglagay tayo dito ng levy, yan, tsaka siya gagana. Once na true siya, then tsaka lang, lalabas yung statement natin dito na yes. Kapag yung statement natin is not true. Kapag false naman or hindi niya nami-meet yung statement, ito yung lalabas sa else. What if gusto ko magdagdag ng another if? Try natin. So, lagay natin dito. Else if. Yan. Yan, tandaan natin, ano? Text box 1 dot text equal to lagyan natin is John. Yan. Si John.
Lagay tayo message box. Oh. Message box that show. Message box that show. Yes. Yan. Copy natin to pala. Copy na lang natin to. Para hindi ako nahihirapan. Yan. Kinopy ko lang siya, no. So, try natin. So, try muna natin tong Levy. Okay. Then, try din natin tong another one, which is John. Okay, gumana rin siya. Pero pag naglagay tayo ng ibang name dito, kunwari, yan, Joy. Yan, name not found, ano. Kunwari, yan, try tayo ng iba. Name not found. So, kung titingnan ninyo, yung program natin, may conditional statement na gustong ilabas, diba? So, tulad nito, si if. So, ulitin lang natin. Kapag nag-true yung statement niya, then another true, ang lalabas ay yes, message box that say yes. Then, ito rin. Then, the other one, ito. Else. Kapag if the given statement is false, then, lalabas si else. Ayun. So, please try to code using if then else statement tapos yung mga operators din natin. So bigyan natin kayo ng another operator. So kapag nilagyan natin to ng not equal to, kapag tinype ko na yung Levy, papasok na siya kay else statement. So magfo-false siya. Okay, name not found kasi naglagay tayo ng not equal to. Pero kung bababa natin, equal to ulit yan, at i-run natin, babalik siya sa dati. Okay. So, ayun. So, try natin lang siya, no? If you have Visual Studio, alam ko karamihan sa inyo wala. Pero, kung wala kayong Visual Studio, please try to look for tutorials online or try to write the code sa papers. Try natin na mag-manual tapos pag-aralan natin kung paano ba siya lumalabas, based dun sa explanation ko or based dun sa pagkakaintindi ninyo. Hindi lang basta wala kayong laptop or wala kayong resources ay hindi na kayo magsisikap, kahit wala, try natin. Basta alam natin yung concept kung paano siya gamitin kapag nakahawak na tayo ng laptop or computer na may Visual Studio C#. Yan, magagawa natin yung mga tinanim natin sa pag-iisip natin, tungkol dun sa mga natutunan nyo dito sa subject natin. So, I hope na may natutunan na naman kayong bago at sana ay gamitin ninyo ito pagdating ng panahon. Okay, so that's all. Salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi. Bye-bye.